హాయ్. హలో. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం ఫిల్టర్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC చూద్దాం. See, first of all, what are filters in ASP.NET Core MVC? See, in ASP.NET Core MVC, filters are fundamentals to the framework's request and response processing pipeline. See, మన ఫ్రేమ్‌వర్క్ అనేది ఇక్కడ ఫ్రేమ్‌వర్క్ రిక్వెస్ట్ కానీ లేదంటే అలాగే రెస్పాన్స్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్ యొక్క ఫండమెంటల్స్ అన్నమాట. ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి. Right. So filters allows us to perform certain actions or execute logic before or after an HTTP request is handled by a controller action or after the response is generated but before it is sent to the client. See, ఫిల్టర్స్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయంటే మామూలుగా మనకి ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఒక యాక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఆర్ సమ్ బిజినెస్ లాజిక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో రైట్. సో ఇది మనకి కంట్రోలర్‌లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్స్. సో, కంట్రోలర్‌లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్స్ అనేవి మనకి ఏం చేస్తాయి? హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్‌ని హ్యాండిల్ చేస్తాయి. సో, బిఫోర్ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్‌ని హ్యాండిల్ చేయటానికి ముందు ఈ కంట్రోలర్ ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్‌కి ఫిల్టర్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు. అండ్ అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకి రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. క్లియర్? సో, ఇక్కడ ఈ కేస్‌లో కూడా అంటే రెస్పాన్స్ జనరేట్ అయ్యి క్లయింట్‌కి పంపించడానికి ముందు దట్ మీన్స్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటానికి ముందు, ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో, దట్ మీన్స్ రెస్పాన్స్ అనేది క్లయింట్‌కి వెళ్ళటానికి ముందు అంటే యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి రెస్పాన్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ రెస్పాన్స్ క్లయింట్‌కి రీచ్ అవ్వటానికి ముందే ఫిల్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ యాక్షన్ మెథడ్ అండ్ అలానే బిఫోర్ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది కూడా మనకి ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి లైక్ ఈ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సీ filters are used to add cross-cutting concerns such as logging, authentication, authorization, exception handling, and catching, etc. So, to our application in a modular region. మనం ఏదైతే లైక్ లాగింగ్ పర్పస్‌లో గాని, అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్, ఎక్సెప్షన్ అలాగే క్యాచింగ్ పర్పస్ ఏదైతే ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎక్సెట్రా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనం ఈ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఒక యాక్షన్ మెథడ్‌లోకి వెళ్ళి, అక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటానికి ముందు, అసలు ఆ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటానికి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉందా? లేదా? అని చెక్ చేసుకోవాల్సింది మనం బై యూజింగ్ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాం అక్కడ. క్లియర్. అలానే ది కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ విల్ హ్యాండిల్ ది ఇన్‌కమింగ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ సెండ్ ది రెస్పాన్స్ బ్యాక్ టు ది క్లయింట్ హూ ఇనిషియల్లీ మేడ్ ది రిక్వెస్ట్. సో, ఈ కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఇన్‌కమింగ్ రిక్వెస్ట్‌ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ అలానే రెస్పాన్స్‌ని క్లయింట్‌కి పాస్ చేస్తాం. సో, ఇక్కడ చూడండి ఇది క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చారు. సో, ఫస్ట్ మనకి మిడిల్‌వేర్‌లోకి వెళ్తుంది. తర్వాత రౌటింగ్‌లోకి వెళ్తుంది. సో, మనం రిక్వెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్ చూసాం కదా! సో, రౌటింగ్ నుంచి ప్రాపర్ కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్స్ చూస్ చేసుకుంటుంది. దాని తర్వాత మనకి యా కంట్రోలర్ నుంచి యాక్షన్ మెథడ్. సో, యాక్షన్ మెథడ్‌లో మోడల్ బైండింగ్ అలాగే వ్యూ రిజల్ట్ చూసాం. రైట్. సో, ఈ తర్వాత మనకి లైక్ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ వస్తది. తర్వాత దాంట్లో మనకి వ్యూ రిజల్ట్ వస్తది. తర్వాత వ్యూ రెండర్ అవుతది. రైట్. తర్వాత రెస్పాన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో, ఇదంతా ఇక్కడ యాక్షన్ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ అనేది క్లయింట్‌కి వెళ్తుంది. సో, ఇక్కడ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటానికి ముందు జస్ట్ లైక్ సో, మనకి యాక్చువల్‌గా ప్రాసెస్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది మీకు తెలిసిందే. ఓకే. సో, ఇక్కడ చూడండి. బట్ వాట్ విల్ యూ డూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ కోడ్ ఆర్ లాజిక్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ది యాక్షన్ మెథడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్? యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్‌కి ముందు, అలాగే యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనం సమ్ కోడ్ అనేది లైక్ సమ్ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సమ్ కోడ్. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ కోడ్ ఆర్ లాజిక్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ది యాక్షన్ మెథడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇలాంటి కేస్‌లో ఏం చేయాలి? సో, ఇఫ్ దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ దెన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్.
సో ఎప్పుడైతే యాక్షన్ మెథడ్‌కి ముందు గాని, లేదంటే తర్వాత గాని మనం సమ్ కోడ్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నామో, అప్పుడు మనం ఫిల్టర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి. రైట్? సో ది ఫిల్టర్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC ఆర్ ది అట్రిబ్యూట్స్ that allows us to inject some logic or code that will be executed before or after the action method is executed. Before and after. Some లాజిక్‌ని మనం ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ అనేది చేస్తాం. రైట్? బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ బై యూజింగ్ ఫిల్టర్స్. క్లియర్? సో వాట్ ఆర్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC? ASP.NET Core MVCలో ఏమేమి ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి? మనకొచ్చేప్పటికి ఇక్కడ క్యాచింగ్, అలాగే లాగింగ్, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, modifying the result, authentication and authorization, and etc. And what are the difference between filters and middleware in ASP.NET Core MVC? So this is the important concept. మనకు ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే మిడిల్‌వేర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో మిడిల్‌వేర్ అంటే మనం హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మనం రిక్వెస్ట్ పైప్‌లైన్‌లోకి పంపిస్తాం బై యూజింగ్ మిడిల్‌వేర్. రైట్? సో ఈ రెండిటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫిల్టర్స్ అండ్ మిడిల్‌వేర్. Filters and middlewares are two distinct concepts in ASP.NET Core, and they serve different purpose within the request processing pipeline. So request processing pipeline లో ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ పర్పస్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఫిల్టర్స్ అండ్ అలానే మిడిల్వేర్. స్కోప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అప్లికేషన్లో ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి వాటి స్కోప్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది, అలానే మిడిల్వేర్ యూజ్ చేసినప్పుడు వాటి స్కోప్ అనేది ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది. Filters are primarily applied to individual controller actions or a controller. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రోలర్ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనం కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్స్ మీద కానీ లేదంటే కంట్రోలర్స్ మీద కానీ అప్లై చేస్తాం. దే ఆర్ యూజ్డ్ టు యాడ్ స్పెసిఫిక్ బిహేవియర్స్ ఆర్ కన్సర్న్స్ టు ప్రాసెసింగ్ ఏ సింగిల్ యాక్షన్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్షన్ విత్ ఇన్ ఏ కంట్రోలర్. సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఒక యాక్షన్ మెథడ్ మీద మనం ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తే ఆ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రాసెస్ అవుతుంది. లైక్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫిల్టర్ ఆర్ అదర్వైజ్ కంట్రోలర్ మీద మనం డిఫైన్ చేస్తే గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అదే మిడిల్‌వేర్ అయితే మిడిల్‌వేర్స్ ఆర్ అప్లైడ్ టు ది ఎంటైర్ అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్. సో రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్‌లో మనం ఒక్కసారి గనక మిడిల్‌వేర్‌ని గనక మనం యాడ్ చేస్తే అది కంప్లీట్ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ అవుతుంది. అప్లై అవుతుంది. సో దే ఆపరేట్ ఎట్ ది లోయర్ లెవెల్ దాన్ ఫిల్టర్. సో ఫిల్టర్ కన్నా ఇంకా తక్కువ లోయర్ లెవెల్‌లోనే ఆపరేషన్ అనేది చేస్తుంది మిడిల్‌వేర్స్. అండ్ కెన్ హ్యాండిల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సెస్ గ్లోబల్లీ. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం హెచ్‌టిపి రిక్వెస్ట్ కంట్రోలర్‌కి వెళ్తుంది, అలాగే యాక్షన్‌లోకి వెళ్తుందో దానికన్నా ముందే మనం ఈ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్‌లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి, ఇక్కడ ఫిల్టర్ కన్నా ముందే మనకి ఇక్కడ ఈ మిడిల్‌వేర్ అనేది మనకి హ్యాండిల్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ గ్లోబల్‌గా చేస్తుంది. ఏ కంట్రోలర్‌లోకెళ్ళినా ఎక్కడైనా కానీ ఈ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్‌ను వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఇది గ్లోబల్ వైడ్‌గా. సో రిగార్డ్‌లెస్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ కంట్రోలర్ ఆర్ ది యాక్షన్ బీయింగ్ ఓపెన్. కంట్రోలర్‌తో వీటితో సంబంధం లేకుండా విడిగా మనకి ఇది మిడిల్‌వేర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. రైట్? అలాగే ఎగ్జిక్యూషన్ పాయింట్. Filters execute within the ASP.NET Core MVC framework pipeline and are part of the controller action or execution process. So request like the MVC framework pipeline లో ఫిల్టర్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అండ్ ఇది వచ్చేసి కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక ప్రాసెస్. సో దే ఆర్ ట్రిగర్డ్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ మెథడ్. సో ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటే కంట్రోలర్‌లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్స్‌కి ముందు కానీ, లేదంటే తర్వాత గాని ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. అదే మిడిల్‌వేర్ అయితే మిడిల్‌వేర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఎర్లియర్ ఇన్ ది రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ మనం రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్ అంటున్నాం. ఇక్కడేమో ఎంవిసి ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ పైప్‌లైన్ అంటున్నాం. క్లియర్? సో ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకిక్కడ ఎంవిసి ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ పైప్‌లైన్ అండ్ అలానే ఇక్కడ మిడిల్‌వేర్స్ అనేది రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్ అన్నమాట. సో ఇదొచ్చేసి కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్‌లో ఉంటుంది. సో ఇదొచ్చేసి మనకి మిడిల్‌వేర్స్ మనం యాడ్ చేస్తాం హెచ్‌టిపి రిక్వెస్ట్‌ని. సో అంటే కంట్రోలర్ కన్నా వెళ్ళటానికి ముందే.
request processing pipeline. So typically before the request reaches the ASP.NET Core MVC framework, understand? Request processing pipeline is ఇది వచ్చేసి మనకి ASP.NET Core MVC framework pipeline కన్నా ముందే ఉంటుంది. క్లియర్? అండర్స్టాండ్? ఎందుకంటే typically before the request reaches the ASP.NET Core MVC framework. So they can intercept requests and responses and perform tasks at various stages of the request processing pipeline, such as routing, authentication, and response and formatting and etc. So మనం middleware లో కూడా చేస్తాం. So middleware executes earlier in the request processing pipeline, typically before the request reaches the ASP.NET Core MVC framework. That's a pipeline, right? So filters అనేవి మన MVC framework pipeline లో అప్లై చేస్తాం. దట్ ఈస్ MVC framework లో మన కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్ లో మనం మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఏదైతే యాడ్ చేస్తామో అవి రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్ లో ఉంటాయి, రైట్? సో దే కెన్ ఇంటర్సెప్ట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సెస్ అండ్ పర్ఫార్మ్ టాస్క్ ఎట్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్. సో రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్ లోనే ఇవి ఈ మిడిల్ వేర్స్ అనేవి మనకి ఈ రిక్వెస్ట్ ని ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తాయి అండ్ అలాగే రెస్పాన్స్ జనరేట్ చేస్తాయి అండ్ పర్ఫార్మ్ సమ్ టాస్క్. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్స్ కూడా మనకి ఇది ఈ మిడిల్ వేలోనే మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, లైక్ ఇట్లా రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్ అని చెప్పి తీసుకుంటే మనం డిఫరెంట్ మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ని యూజ్ చేసి ఏదైతే HTTP రిక్వెస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని మనం పంపిస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో డిపెండింగ్ ఆన్ ఒక్కొక్క మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ బేస్ చేసుకొని, లైక్ సపోజ్ ఈ మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్ దీనికి రెస్పాన్స్ క్రియేట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటే ఇది ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ క్లయింట్కి రిటర్న్ చేసేస్తుంది, నెక్స్ట్ దానికి పంపించదు. ఆర్ అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ దానికి పంపించాలంటే మనం నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్ పంపిస్తాం రిక్వెస్టింగ్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్లో. సో ఇలా వెళ్తుంది అండ్ ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ సర్వర్కి రీచ్ అయిన తర్వాత రెస్పాన్స్ ప్రాసెస్ అయ్యి రెస్పాన్స్ జనరేట్ అయ్యి మళ్ళీ అగైన్ మనకి ఇది రెస్పాన్స్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్. సో రివర్స్లో వచ్చేది మనకి ఇది రెస్పాన్స్, ఫస్ట్ వెళ్ళేది మనకి రిక్వెస్ట్, క్లియర్? ఇది రిక్వెస్ట్, ఇది రెస్పాన్స్, రైట్? సో ఈ మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ అంతా దాటిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి అగైన్ ఎంవిసి ఫ్రేమ్వర్క్ పైప్ లైన్లోకి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఫిల్టర్స్. ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ అదే మనకు చెప్తుంది. And next one, purpose and concerns. Filters are designed for handling the concerns specific to the ASP.NET Core MVC framework, such as logging, authentication, authorization, and exception handling, catching, custom logics. So middlewares are more general purpose and can handle many concerns, including routing, authentication, like impression, like security and custom processing, not tied to the ASP.NET Core MVC. And custom processing not tied to the ASP.NET Core MVC framework pipeline. That means ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి ఇట్లా ASP.NET Core MVC ఫ్రేమ్వర్క్ పైప్ లైన్లో ఉంటాయి, బట్ మిడిల్ వేర్స్ అనేది మనకి రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్లో ఉంటాయి, రైట్? సో ఫిల్టర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, అందుకని మిడిల్ వేర్స్ అనేది ఇక్కడ కాదు, మనకి రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్లోనే బై యూజింగ్ మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ మనం ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయొచ్చు, రైట్? అలాగే కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఆర్డర్. ఫిల్టర్స్ ఆర్ టిపికల్లీ కాన్ఫిగర్డ్ యూజింగ్ ది అట్రిబ్యూట్ లైక్ అథరైజ్, yellow anonymous, on controller or action method. You can also register global filters in the startup or program classes based on the .NET version used to develop ASP.NET Core application. సో మనం ఈ ఫిల్టర్స్ కూడా అంటే గ్లోబల్ వైడ్గా వర్క్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ని మనం ప్రోగ్రామ్ క్లాస్లో మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం మెయిన్ మెథడ్లో. సో లైక్ ఇది ఈ వెర్షన్ బేస్ అయి ఉంటుంది, స్టార్ట్అప్ క్లాస్ ఉంటుంది, మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్లో చేస్తున్నాం. సో ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ ఫర్ ద ఫిల్టర్ ఈస్ డిసైడెడ్ based on the type of the filter we are applying to the controllers and action methods. మనం 2-3 ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయాలి ఒకే యాక్షన్ మెథడ్ లేదంటే ఒకే కంట్రోలర్కి. అది బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఈ ఫిల్టర్స్ని బేస్ చేసుకుని ఆర్డర్ అనేది మనకు ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ, రైట్? అలానే మిడిల్ వేర్స్ ఆర్ కాన్ఫిగర్డ్ అండ్ ఆర్డర్డ్ ఇన్ ది స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగర్ మెథడ్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్. మనం యూజ్ చేస్తుంది ఇది మెయిన్ మెథడ్. Class based on the .NET version we used to develop
ASP.NET Core application. So the execution order for a middleware component is determined by the order in which they are added to the application builder pipeline. So మనం that is request processing pipeline. application builder pipeline is nothing but request processing pipeline. సో రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్లో మనం ఏ ఆర్డర్లో అయితే మనం మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తామో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆర్డర్ మనకి ఇవి ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. క్లియర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ వన్ యాక్సెస్ టు హెచ్టిటిపి కాంటెక్స్ట్. Filters can access the HTTP context object, which contain information about the current request and response. So, HTTP context object means it holds the data about current request and response. సో రిక్వెస్ట్ ఇస్తాం. ఇచ్చిన మనం ఏదైనా బ్రౌజర్ నుంచి ఒక కంటెంట్ మనం పంపిస్తున్నప్పుడు అది ఉంటుంది. అలాగే దానికి రివర్స్ వచ్చేటప్పుడు రెస్పాన్స్ జనరేట్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క డేటా కూడా మన హెచ్టిటిపి కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటుంది. రైట్. సో ఇది దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి. దే కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ కంట్రోలర్ యాక్షన్ పారామీటర్స్ అండ్ రిజల్ట్స్. సో ఫిల్టర్స్ అనేవి ఈ కంట్రోలర్లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్ల పారామీటర్స్ అలాగే ఈ యాక్షన్ మెథడ్ రిటర్న్ చేసే రిజల్ట్ టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో రిజల్ట్, సో దాన్ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. సో మిడిల్వేర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ది హెచ్టిటిపి కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ బట్ ఆపరేట్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆఫ్ ది ASP.NET Core MVC ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఈ హెచ్టిటిపి కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి హ్యాండిల్ చేయాలి. యాక్సెస్ చేసుకుంటే కానీ ఇండివిజువల్గా చేసుకుంటే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ASP.NET Core MVC ఫ్రేమ్వర్క్. MVC ఫ్రేమ్వర్క్ మీద డిపెండెంట్ అనేది అవ్వవు. ఎందుకంటే ఇవి మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్లో దట్ మీన్స్ బిల్డర్ ఇంతకుముందు చూసాం కదా దానిలో ఉంటాయి. సో దే కెన్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సెస్ బిఫోర్ దే రీచ్ ఆర్ లీవ్ ది MVC పైప్లైన్. సో MVC పైప్లైన్కి ముందే ఇవి ఆపరేషన్స్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తాం. So filters are more tightly integrated with the ASP.NET Core MVC framework and are applied at the controller and action level. లో అప్లై చేస్తాం. Middleware components operate at the lower level, are applied globally to the entire application and handles the wide range of concerns. Middleware components filters కన్నా ముందే మనం ఆపరేట్ చేస్తుంది. రైట్. సో ది చాయిస్ బిట్వీన్ ఫిల్టర్స్ అండ్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది specific requirements of your application and the level of customization and control you need for different aspects for the request processing pipeline. సో లైక్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది బిజినెస్ లాజిక్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఫిల్టర్స్ కావాలా లేదంటే మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ కావాలా. ఫిల్టర్స్, సో మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి. లైక్ మనం ఇక్కడ అథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ చేయాలి బట్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ లాస్ యూజ్ చేస్తాయి. సో అలాంటి కేసులో ఏంటంటే మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ కాకుండా ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ మీన్స్ కంట్రోల్ లెవెల్లో మనం అక్కడ లాజిక్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిజల్ట్ మనం ఫిల్టర్స్ అనేది అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటాం. రైట్. అదర్వైజ్ మనం మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మెథడ్స్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC. In ASP.NET Core MVC, there are several types of filters that you can use to add or modify the behavior in the request and response processing pipeline. See, ఈ రెస్పాన్స్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్ అంటే రివర్స్ వస్తున్నప్పుడు మనకి లైక్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఆర్ రెస్పాన్స్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే యాక్షన్ మెథడ్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత లేదా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ముందు అని అర్థం. సో రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్ ఆర్ రెస్పాన్స్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్. సో ఈ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇక్కడ సమ్ కంటెంట్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు లేదంటే మాడిఫై అనేది చేయొచ్చు. అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి ముందు మనం యాడ్ చేయొచ్చు, రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం రెస్పాన్స్ మనం modification చేయొచ్చు అనమాట. సో దీస్ ఫిల్టర్స్ కెన్ బి అప్లైడ్ అట్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ది MVC ఫ్రేమ్వర్క్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్. So the main type of filters in ASP.NET Core MVC includes first of all authorization filter in ASP.NET Core. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆథరైజేషన్, అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆథరైజేషన్ అన్నాం. సో ది ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ in the ASP.NET Core application perform authentication and authorization checks before an action method is executed. See,
ఒక యూజర్ ఉన్నాడు. లాగిన్ అయిన తర్వాత మనం ఒక యాక్షన్ మెథడ్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్నప్పుడు, ఈ ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ అనేది అప్లై చేస్తే లైక్ అక్కడ మనకి అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ దట్ మీన్స్ ఆ మెథడ్ యాక్షన్ మెథడ్‌ని వాడు యాక్సెస్ చేసుకునే రైట్ అనేది ఉందా? లేదా? అనేది మనకి ఇక్కడ యూజింగ్ దిస్ ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో, దీనిలో ఏమేమి యూజ్ చేస్తామంటే ఆథరైజ్, దిస్ బిల్ట్ ఇన్ ఫిల్టర్స్ ఇవన్నీ ఇన్‌బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అండి. ఓకే. దిస్ బిల్ట్ ఇన్ ఫిల్టర్స్ restricts actions or controllers to authenticated users. సో, ఇక్కడ ఈ బిల్ట్ ఇన్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆథరైజ్ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది యాక్సెస్‌ని. ఏంటంటే కంట్రోలర్ గాని, లేదంటే యాక్షన్స్‌ని గాని, అలాగే కంట్రోలర్స్ గాని రిస్ట్రిక్షన్ అనేది చేస్తుంది ఫర్ అథెంటికేటెడ్ యూజర్స్. అథెంటికేటెడ్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది. అదర్‌వైజ్ ఇది అలో చేయదు. సో, ఇక్కడ ఈ లెవెల్‌లో మనం రూల్స్ కానీ, పాలిసీస్ కానీ, లేదంటే ఇండివిడ్యువల్ యూజర్స్ ఎవరైతే దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలో అదంతా కూడా మనం ఇక్కడ ఈ ఆథరైజ్‌లో మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ అలానే అలో అనానిమస్. దిస్ బిల్ట్ ఇన్ ఫిల్టర్ అలోస్ unauthenticated users to access actions or controllers even when the application has enabled global authentication. మనకి గ్లోబల్ అథెంటికేషన్ అనేది ఎనేబుల్‌లో ఉన్నా కూడా మనం ఆ యాక్షన్ మెథడ్ మీద మనం ఎలో అనానిమస్ అని చెప్పేసి డెకరేట్ చేసాము అంటే దట్ మీన్స్ ఏ యూజర్ అయినా కానీ ఆ యాక్షన్ మెథడ్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అలాగే కస్టమ్ అథెంటికేషన్. సో, యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ కస్టమ్ అథెంటికేషన్. To create custom authentication in ASP.NET Core MVC, you need to create a class implementing the I-authorization filter interface and provide implementation for the on-authorization method, where you must write the custom authentication logic as per our business requirement. సో, మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్‌ని బేస్ చేసుకొని కస్టమ్ అథెంటికేషన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అంటే, ఒక క్లాస్ తీసుకొని I-authorization ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్‌ని మనం ఇన్‌హెరిట్ చేసుకుంటా దానిలో ఉన్న మెథడ్ ఆన్ అథరైజేషన్ మెథడ్‌ని మనం ఓవర్ రైట్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. క్లియర్. ఇవి అథరైజేషన్ ఫిల్టర్స్. సో, అథరైజేషన్ ఫిల్టర్‌లో ఇంకేమేమున్నాయి? ఆథరైజ్, యెల్లో అనానిమస్ అండ్ కస్టమ్ అథెంటికేషన్. నెక్స్ట్ వన్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ ఎంవిసి. ASP.NET Core MVC. So, the action filter in the ASP.NET Core MVC applications are executed బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ది యాక్షన్ మెథడ్. సో, ప్రతి యాక్షన్ మెథడ్ కూడా మనకి ఇక్కడ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్? సో, దే ఆర్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ టాస్క్ లైక్ లాగింగ్, మోడిఫైయింగ్ ది యాక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఆల్టరింగ్ ది యాక్షన్ రిజల్ట్స్. సో, ఇక్కడ కూడా యాక్షన్ రిజల్ట్స్ అనేవి కూడా మనం ఇక్కడ లాగిన్ చేయడానికి కానీ, లేదంటే మోడిఫై చేయడానికి కానీ అంటే సో, ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పస్‌లో మనం యూజ్ చేస్తాం. సో, బ్యాక్ ఒకసారి ఇది ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్. సో, ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్‌లో మనకొచ్చేసి ఆథరైజ్, రైట్. అలాగే యెల్లో అనానిమస్, అలాగే కస్టమ్ అథెంటికేషన్స్ ఉన్నాయి. రైట్? ఓకే. సో, సేమ్ ఇలానే ఇక్కడ కూడా కస్టమ్ అథెంటికేషన్‌లో మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ చూడండి. ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్‌ని ఎలా అయితే ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్‌ని ఎలా అయితే మనం ఇక్కడ లైక్ ఇన్‌హెరిట్ చేసి దాని నుంచి ఆన్ ఆథరైజేషన్ మెథడ్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో, ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్‌లో కూడా మనం వీటిని 2 వేస్‌లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో, ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో, ఇన్ ASP.NET Core యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్. సో, మనం ఇక్కడ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ అనేవి చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఫస్ట్ వన్ బై క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్. సో, యాక్షన్ ఫిల్టర్‌కి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అంటే ఆ ఇంటర్ఫేస్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అండ్ దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, అలాగే ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. 2 మెథడ్స్. ఆ 2 మెథడ్స్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా మనం ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి సెకండ్ వే ఉంది. యాక్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్. అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ అని ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. సో, ఈ క్లాస్‌ని
ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. ఇన్హెరిట్ చేసుకొని ఇక్కడ సేమ్ అగైన్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మెథడ్ అలానే ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసుకుంటాం. సి యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకొని ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. అదర్వైజ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్స్ క్లాస్ని తీసుకొని ఈ సేమ్ 2 మెథడ్స్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ యాక్షన్ మెథడ్ని మనం ఇక్కడ ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. రైట్. సో ఇంటర్ఫేస్లో జస్ట్ మనకి అవి డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మెథడ్స్ అనేవి వాటిని మనం ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేస్తాం. అదే క్లాస్లో అయితే ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి అంటే లైక్ డెఫినేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. క్లియర్. సో దీనిలో వచ్చేసి యాక్షన్ ఫిల్టర్స్లో టైప్ ఫిల్టర్ ఆర్ సర్వీస్ ఫిల్టర్ అంటాం. సో దీనిలో వచ్చేసి మనకి టైప్ ఫిల్టర్ ఆర్ సర్వీస్ ఫిల్టర్స్ అంటాం. రైట్. The type filter and service filter are built-in attributes in ASP.NET Core that apply custom filters to controller action or controller. కంట్రోలర్ యాక్షన్ కానీ లేదంటే కంట్రోలర్స్ కానీ ఈ ఫిల్టర్స్ అనేది మనం అప్లై చేస్తాం. యూ కెన్ అప్లై కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్ యాజ్ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్ట్లీ టు ది కంట్రోలర్స్ ఆర్ యాక్షన్. సో ఈ అట్రిబ్యూట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయకపోతే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనం ఏదైతే కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ అనేది డైరెక్ట్గా అప్లై చేయొచ్చు అట్రిబ్యూట్స్ కాకుండా అయితే. సో టు అప్లై ది custom action filters as an attribute to the action and controller, we need to use type filter or service filter as a built-in attribute. సో ఇది మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేద్దాం, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఈ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి లైక్ ఈ టైప్ ఫిల్టర్ ఆర్ సర్వీస్ ఫిల్టర్ అంటున్నాం కదా. సో ఈ ఫిల్టర్స్ అనేది బిల్ట్-ఇన్ అట్రిబ్యూట్. మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ని ఈ యాక్షన్ మెథడ్ లేదంటే కంట్రోలర్లో ఉన్న లేదంటే కంట్రోలర్స్ కానీ ఈ అట్రిబ్యూట్స్ని అప్లై చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఈ టైప్ ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేసి చేస్తాం. క్లియర్. సో రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఇవి. అండ్ అలానే ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఏదైతే పైన చూసామో అవి. సో ఈ మెథడ్స్ దీస్ ఆర్ 2 మెథడ్స్ విత్ ఇన్ ఏ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్. Custom action filter to execute logic before and after the action method is called. So on action executing means execution అవటానికి ముందు ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇది కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ది ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ విత్ ఇన్ ది కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ బిఫోర్ ది యాక్షన్ మెథడ్ ఈస్ ఇన్వోక్ అండ్ ది ఆన్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్ with a custom action filter executes after the action method is invoked. యాక్షన్ మెథడ్కి ముందు ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అనేది ఇన్వోక్ జరుగుతుంది. యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియర్. అండ్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రిజల్ట్ ఫిల్టర్. సో ఈ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ అనేది కూడా సేమ్ లైక్ ఏంటంటే ఇవన్నీ మనకి ఆఫ్టర్ the action method has been executed but before the result is processed and sent to the client. See, result filter అనేది ఎలా అప్లై చేస్తాం. The result filter in ASP.NET Core MVC application runs after the action method. యాక్షన్ మెథడ్ తర్వాత రన్ అవుతుంది and has been executed but before the result is processed. యాక్షన్ మెథడ్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కాకపోతే ఏదైతే రిజల్ట్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుందో క్లయింట్కి వెళ్తుందో దానికన్నా ముందే ఇది రిజల్ట్ ఫిల్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రెస్పాన్స్ క్లయింట్కి వెళ్ళడానికి ముందు. క్లియర్. దిస్ మీన్స్ యూ కెన్ మాడిఫై ది వ్యూ ఆర్ ది రిజల్ట్ డేటా బిఫోర్ ఇట్ గెట్స్ రెండెడ్ టు ది రెస్పాన్స్ అవుట్పుట్. సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకి యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇది క్లయింట్కి పంపించడానికి ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకి ఏ రిజల్ట్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో రిజల్ట్ డేటాని మనం మాడిఫై చేయొచ్చు. రైట్. ఈ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ ఇచ్చేసి సో దే ఆర్ యూజ్డ్ టు టాస్క్ సచ్ యాజ్ యాడింగ్ ది హెడర్ టు ది రెస్పాన్స్, మాడిఫైయింగ్ ది రిజల్ట్ ఇట్స్. సో రెస్పాన్స్కి మనం హెడర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే రెస్పాన్స్ని మాడిఫై చేయొచ్చు, రిజల్ట్ని మాడిఫై చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం
ఈ రిజల్ట్ ఫిల్టర్లోనే చేస్తాం. అండ్ ఇన్ ASP.NET Core యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ ఇన్ 2 వేస్. సో దీనిలో కూడా మనం కస్టమ్ ఫిల్టర్స్ అనేవి చేయొచ్చు. రిజల్ట్ ఫిల్టర్. సో ఇంతకుముందు అయితే మనం ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్‌కి వచ్చేపాటికి ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్‌ని మనం లైక్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ రిజల్ట్ ఫిల్టర్‌ని చేస్తాం. రైట్. ఐ రిజల్ట్ ఫిల్టర్. సో దీనిలో యాక్షన్ ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్‌లో వచ్చేపాటికి ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. రైట్. అదే మనకిక్కడ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్‌ని క్రియేట్ చేయడానికి ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఐ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్ అలానే ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. సెకండ్ వే ఉంది. సో రిజల్ట్ ఫిల్టర్ యాట్రిబ్యూట్. ఇంతకుముందు అయితే అది యాక్షన్ ఫిల్టర్. రైట్? యాక్షన్ ఫిల్టర్ యాట్రిబ్యూట్. సో ఇది మనం రిజల్ట్ ఫిల్టర్ కాబట్టి రిజల్ట్ ఫిల్టర్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ దీనిలో కూడా ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. రైట్. ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇది యాక్చువల్‌గా. రైట్? దిస్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్. సో దీనిలో వచ్చేసి ఇన్‌బిల్డ్‌గా ఉన్న మెథడ్స్ వచ్చేసి రెస్పాన్స్ క్యాచీ. సో రెస్పాన్స్ క్యాచీ ఇది మీకేమైనా ఐడియా వస్తుందా మనకి? అవుట్‌పుట్ క్యాచీ అని ఉండేది కదా! రైట్. సో ది బిల్ట్ ఇన్ అట్రిబ్యూట్ కంట్రోల్స్ క్యాచింగ్ బిహేవియర్ ఫర్ ది యాక్షన్ రిజల్ట్. యాక్షన్ రిజల్ట్‌కి మనకి ఇది క్యాచింగ్ బిహేవియర్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. అలాగే ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. These are two methods within the custom result filter to execute logic before and after the result. So the on result executing method with the custom result filter executes before the result is generated. Result generate అవటానికి ముందు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. And next one, and the on result executed method with a custom result filter executes after the result is generated. So the result generate అయిన తర్వాత మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Clear? Next one, exception filters. So exception filter. The exception filters in ASP.NET Core MVC applications are executed when an unhandled exception occurs during the execution of the action method. So ఎప్పుడైతే మనం యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా మనకి అన్‌హ్యాండిల్డ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది వస్తుందో అప్పుడు ఈ ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. రైట్? So the exception filters are used for logging, error handling, custom exception processing, displaying different error pages based on the error status codes. సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ స్టేటస్ కోడ్స్ ఉన్నాయి కదా! లైక్ 100 సీరీస్ ఉంది. 200, 300, 400, 500 సీరీస్. సో ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ బేస్ చేసుకొని మనకిక్కడ ఎక్సెప్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే మెసేజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇన్ ASP.NET Core యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్. సో దీనిలో కూడా కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. In two ways. First, by creating a class implementing like IException filter. సో ఇది బేసిక్‌గా మనకి ప్రతిదీ కూడా అంటే కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు యాక్షన్ ఫిల్టర్ అయితే ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్, రిజల్ట్ ఫిల్టర్ అయితే ఐ రిజల్ట్ ఫిల్టర్, ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ అయితే ఐ ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్. అండ్ దీనిలో వచ్చేసి ఓన్లీ ఒక మెథడ్ ఉంది. ఆన్ ఎక్సెప్షన్. ఆన్ ఎక్సెప్షన్ మెథడ్‌ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా. ఆర్ సెకండ్ వే వచ్చేసి ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్. సో ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్‌ని యూజ్ చేసి అంటే ఆ క్లాస్‌ని యూజ్ చేసి మనం సేమ్ ఆన్ ఎక్సెప్షన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. రైట్? The built-in filter are part of the ASP.NET Core MVC framework and can be applied to our controllers and actions by decorating them with the approved filter attribute. Okay. సో అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి మనం కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్స్ కంట్రోలర్ మీద కానీ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. సో యూ కెన్ ఆల్సో కస్టమైజ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఫిల్టర్ ఆర్ create your own custom filters by implementing the corresponding filters interfaces. So I action filter, this is action filter. I result filter, this is result filter. I exception filter, this is exception filter. Or inheriting from the filter attributes. That is action filter attribute, it's a class. Action filter,
Result filter attribute, this is the result filter. Exception filter attribute, this is exception filter class. So address specific application requirements. So where can we configure filters in ASP.NET Core MVC? ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం మనం? In the ASP.NET Core MVC, we can configure filters to apply cross-cutting concerns such as authentication, authorization, logging, caching, and exception handling, and so on. First of all, configuring filters at controller level. Controller level లో కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఎలా చేస్తాం? సో ఏదైతే ఫిల్టర్ యూస్ చేస్తున్నామో ఆ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ ని మనం అబౌవ్ దట్ పర్టిక్యులర్ కంట్రోలర్ నేమ్ డిఫైన్ చేస్తాం, డెకరేట్ చేస్తాం. ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ అప్లైడ్ అట్ ది కంట్రోలర్ లెవెల్. దిస్ ఈస్ కంట్రోలర్ లెవెల్లో దీన్ని మనం అప్లై చేసాం, రైట్, డెకరేట్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, కాన్ఫిగరింగ్ ఫిల్టర్ సెట్ గ్లోబల్. సో గ్లోబల్ లెవెల్లో ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? We can configure filters globally in the program or startup class. So మనకు వచ్చేసి program class ఉంది, right? So by adding builder dot services dot add controllers with views options dot filters dot add new my global filter. So ఇలా డిక్లేర్ చేయడం ద్వారా మనం ఫిల్టర్స్ ని ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ గ్లోబల్ ఫిల్టరింగ్. అలాగే యాక్షన్ మెథడ్ లెవెల్. సో యాక్షన్ మెథడ్ లెవెల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది కంట్రోలర్ లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్ మీద మనం డెకరేట్ చేస్తాం ఏదైతే ఫిల్టర్ అనేది మనం యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాము. సో ఇది మై కస్టమ్ ఫిల్టర్ అనేది కస్టమ్ ఫిల్టర్ అప్లైడ్ అనే యాక్షన్ మెథడ్. ఇది కస్టమ్ ఫిల్టర్ అంటే మనం కస్టమైజేషన్ చేసిన ఫిల్టర్ అన్నమాట. క్లియర్? సో డిఫాల్ట్ ఫిల్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ ఇన్ ASP.NET Core. సో డిఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ అంటాం దీన్ని, రైట్? డిఫాల్ట్ ఫిల్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఫిల్టర్స్ అనేవి ఆర్డర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ వెళ్తుంది, రైట్? ఫస్ట్ authorization filters are executed first, so they are responsible for checking whether the current user can access the requested resource or action. If authorization fails, the request may be short circuited and the action method is not executed. సో ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ అనేది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫిల్టర్స్ లో. సో ఇది అంటే రిసోర్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకునే రైట్ ఉందా లేదా డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ ఫిల్టర్. ఇన్ కేస్ కనుక అక్కడ ఫెయిల్ అయితే ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ అనేది మనకి రివర్స్ వస్తుంది, అంటే యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అక్కడ, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ ఓకే అయింది, మనం యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ ఇలాంటి ప్లేస్ లో యాక్షన్ ఫిల్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ యాక్షన్ ఫిల్టర్. సో యాక్షన్ ఫిల్టర్ బిఫోర్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. Action filters with before action execution logic are executed before the action method is invoked. These filters can perform tasks like logging, input validation, and pre-processing data. See, ఈ action filters అనేది before action method executing. సో యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ముందే మనకి ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దీన్ని యూస్ చేసి జనరల్గా మనం చేసే టాస్క్ లాగిన్ చేయడం కానీ లేదంటే ఇన్పుట్ వాలిడేషన్ కానీ డేటాని ప్రీ ప్రాసెస్ చేయడం. తర్వాత మోడల్ బైండింగ్, రైట్? మనం ఏదైతే డేటాని యూస్ చేసి లైక్ మోడల్స్ యూస్ చేసి డేటాని బైండ్ చేస్తూ ఉంటాం, అంటే బ్రౌజర్ నుంచి తీసుకొని మోడల్ అనేది బైండ్ అవుతుంది కదా. సో ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ తర్వాత మోడల్ బైండింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో మోడల్ బైండింగ్ అఫ్కోర్స్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్ ఇట్ బైండ్స్ ఇన్కమింగ్ డేటా టు యాక్షన్ మెథడ్ పారామీటర్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ది మోడల్ వాలిడేషన్. పారామీటర్స్ కానీ లేదంటే మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కానీ డేటా తీసుకొని మోడల్కి బైండ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్స్ అండ్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్ ది యాక్షన్ మెథడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. తర్వాత యాక్షన్ మెథడ్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత బిఫోర్ మనకి యాక్షన్ ఫిల్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్, రైట్? సో యాక్షన్ ఫిల్టర్ విత్ యాక్షన్ after action execution logic are executed after the logic method completes its execution. So this filter can perform tasks like same thing, logging, modifying the action result, and
పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ డేటా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ది డేటా, ఇది వచ్చేసి పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ది డేటా. తర్వాత లైక్ మెథడ్, యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్ చేస్తుంది. లైక్ ఏదైనా మనం మోడిఫికేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్. సో మనకు వచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏంటి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి వ్యూకి పంపించాలి. అంటే వచ్చిన రిజల్ట్ మనం రిజల్ట్ వ్యూస్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, అది చేసిన రిజల్ట్ అని ఇలా. సో ఆ పర్టికులర్ వ్యూకి పాస్ చేస్తాం. సో ఈ పాస్ చేయడానికి ముందు అంటే క్లయింట్కి రీచ్ అవ్వడానికి ముందు డేటా ఈ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ బిఫోర్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇక్కడ రిజల్ట్ బిఫోర్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో రిజల్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ముందే ఇది క్లియర్. బిఫోర్ result execution. Result filter with before result execution logic are executed before the action result is executed. These filters can modify the result or perform additional processing. So ఈ కేసులో మనం మాడిఫై చేయొచ్చు రిజల్ట్ని. దట్ మీన్స్ సమ్ ఎడర్స్ కానీ యాడ్ చేయొచ్చు. సమ్ రిజల్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మోడిఫికేషన్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ అగైన్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. యాక్షన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి. పైన ఇక్కడ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, క్లియర్, యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అన్న. ఇక్కడ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అండ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ది యాక్షన్ రిజల్ట్ విచ్ కెన్ బి వ్యూ ఆర్ ఎనీ అదర్ రిజల్ట్ టైప్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ హియర్. లైక్ వ్యూ టైప్, పార్షల్ వ్యూ టైప్, జేసన్ వ్యూ టైప్, ఫైల్ కంటెంట్ టైప్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో రిజల్ట్ వ్యూస్, సో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత రిజల్ట్ ఫిల్టర్ ఆఫ్టర్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. రైట్, రిజల్ట్ ఫిల్టర్ ఆఫ్టర్ result execution. So result filter with after result execution logic are executed after the action result has been executed. So these filters can perform tasks like logging or post processing of the result. Post processing of the result. See, ఎక్కడైతే యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అక్కడ మనం దానికి ముందు డేటాని ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేసాం, దాని తర్వాత డేటాని పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఈ రిజల్ట్ వచ్చేపాటికి మనకి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనం పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం రిజల్ట్ని. క్లియర్, ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం రిజల్ట్ని డేటా, రైట్. అండ్ ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్స్, ఎన్ ఎక్సెప్షన్. సో మనకి ఫైనల్గా అంటే లాస్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫిల్టర్ ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్. So exception filter are executed if an unhandled exception occurs during the processing of the request. So these filters can handle the exception, log it, and return an appropriate error message. So ఈ ఫిల్టర్ ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ యూస్ చేసి ఏదైతే ఎర్రర్ వచ్చిందో దాన్ని మనం లాగ్ ఫైల్లో పెట్టేసుకుంటాం. అలాగే దానికి కరస్పాండింగ్ మెసేజ్ అనేది కూడా మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు. నోట్, ప్లీజ్ నోట్ దట్ నాట్ ఆల్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్. సో ప్రతి రిక్వెస్ట్కి ఇదేమి ఈ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు. మనం ఏదైతే డిక్లేర్ చేస్తామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆర్డర్ వస్తుంది. సో ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది సర్టెన్ ఫిల్టర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్పెసిఫిక్ రిక్వెస్ట్, ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ కంట్రోలర్స్ అండ్ యాక్షన్స్ అండ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ మన రిక్వెస్ట్ బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. క్లియర్. సో ఫిల్టర్ పైప్ లైన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, we can also customize the execution order of filter by setting the order property when registering filters in program or startup class. సో యాక్చువల్గా బై డిఫాల్ట్ ఫిల్టర్ అని ఉంది, ఇందాక మనం డిఫాల్ట్ ఆర్డర్ అన్నాం, రైట్. సో ఈ ఆర్డర్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. దీన్ని మనం ఫిల్టర్ పైప్ లైన్లో పంపిస్తాం. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం, ఆర్డర్ ప్రాపర్టీని చేంజ్ చేయడం ద్వారా మనం ఇక్కడంటే మనం ఫిల్టర్స్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం కదా ప్రోగ్రామ్ క్లాస్లో ఇక్కడ. So this allows you to control the sequence in which filters are executed, especially when you have multiple filters of the same type. So multiple filters ఉన్నాయి సేమ్ టైప్. సో అలాంటి కేసెస్లో మనం ఇలా ఆర్డర్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా మనం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో
Lower order values are executed earlier in the pipeline, so you can configure this order by setting the order property when configuring the filters. సో ఫిల్టర్స్ని కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఇలా యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి, మై ఫిల్టర్ 1, మై ఫిల్టర్స్. ఇది ఆర్డర్, ఇది ఆర్డర్ 1, ఇది ఆర్డర్ 2. సో ఈ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క ఫిల్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? సో దట్ మీన్స్ ఫిల్టర్స్ని మనం కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేయొచ్చు, రైట్? సో ఓవరాల్గా కాన్సెప్ట్ ఇది. అండ్ ఒక్కసారి రివిజన్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి. సో ఫిల్టర్ అనేది ఏంటంటే దేనికి యూస్ చేస్తామంటే, మనకి నార్మల్గా యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవడానికి ముందు, యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనం మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏదైనా సమ్ కోడ్ కానీ సమ్ బిజినెస్ లాజిక్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఎలా? సో అలాంటి కేసులో మనం రిజల్ట్ అని లైక్ ఈ ఫిల్టర్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ ఫిల్టర్స్ ఏంటంటే మనకి యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి ముందు, యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, రైట్? సో నార్మల్గా అయితే రిక్వెస్టింగ్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్ అని ఉంటుంది, దానిలో మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ మనం యాడ్ చేస్తాం. సో ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి కూడా మనకి ఎంవిసి మిడిల్ వేర్స్ వచ్చేపాటికి మనకి రిక్వెస్టింగ్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్ వర్క్ చేస్తాం. అండ్ ఇవి ఫిల్టర్స్ వచ్చేపాటికి ఎంవిసి ఫ్రేమ్వర్క్ పైప్ లైన్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. సో దట్ మీన్స్ కంట్రోలర్స్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్ లెవెల్, లైక్. సో యాక్చువల్‌గా డిఫరెన్స్ కూడా చూసాం మనం ఫిల్టర్స్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్, లైక్ ఫిల్టర్స్ అండ్ అలానే ఈ మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి. సో మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి రిక్వెస్టింగ్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్‌లో హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్‌ని యాడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ లైక్ ఈ ఒక్కొక్క లైక్ మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్ ఒక్కొక్కటి సపోజ్ దానికి రెస్పాన్స్ క్రియేట్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటే అదేం చేస్తుందంటే మనకి ఆహ్, రెస్పాన్స్‌ని క్రియేట్ చేసి మనకి బ్యాక్‌కి రెస్పాన్స్‌ని క్లయింట్‌కి పంపించేస్తుంది, రైట్? దాన్ని మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ అన్నమాట. సో షార్ట్ సర్క్యూటింగ్. అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్‌కి పాస్ చేస్తుంది యూజింగ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇదంతా రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్‌లో అవుతుంది. అండ్ క్లయింట్ లైక్ సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ మనకి ఎప్పుడైతే మళ్ళీ తిరిగి ఈ ఈ మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా రావాలి. సో అప్పుడు దాన్ని మనం రెస్పాన్స్ ఆహ్, పైప్‌లైన్ లైక్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్ అలాగే రెస్పాన్స్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్ అంటాం. సో రెస్పాన్స్ తీసుకొస్తది కాబట్టి రెస్పాన్స్. సో మనం మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసి ఈ అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్ ఇవి చేయొచ్చు. అలానే ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి మిడిల్‌వేర్ అనేది మనం రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్‌లైన్‌లో డిఫైన్ చేసి మిడిల్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా రిక్వెస్ట్‌ని మనం చెక్ చేసి చేస్తాం. ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి ఎంవిసి ఫ్రేమ్‌వర్క్ పైప్‌లైన్‌లో చేస్తుంది. సో అంటే కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ లెవెల్‌లో ఇస్తామన్నమాట. సో ఇక్కడొచ్చేసి మనకి ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్ ఉంది. సో ఈ ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్‌లో మనం అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ చూస్తాం. దీనిలో మనకి ఆథరైజ్, అలాగే ఎలో అనానిమస్, అలాగే సిస్టమ్ ఆథరైజేషన్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, రైట్? అండ్ అలానే యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత యాక్షన్ ఫిల్టర్స్. సో ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ వచ్చేప్పటికి మనకి ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్‌ని మనం కస్టమైజేషన్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ఏ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ అనే క్లాస్ నుంచి ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆర్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్‌ని ఓవర్‌రైడ్ చేసుకుంటాం. అలాగే దాని తర్వాత లైక్ సర్వీస్ ఫిల్టర్, లైక్ దీనిలో వచ్చేసి మనకి యాక్షన్ ఫిల్టర్స్‌లో టైప్ ఆర్ సర్వీస్ ఫిల్టర్ అన్నాం. సో దీనిలో కూడా ఈ టైప్ ఆర్ సర్వీస్ ఫిల్టర్స్ కూడా ఆహ్, లైక్ సేమ్ ఈ రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మీన్స్ మనకి ఈ యాక్షన్ మెథడ్‌లో ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫిల్టర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అని చెప్తున్నాం. అలాగే రిజల్ట్ ఫిల్టర్‌లో కూడా సేమ్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ నుంచి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటాం. అంటే కస్టమైజేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రిజల్ట్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి లైక్ ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనే మెథడ్స్‌ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ అనే క్లాస్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని లైక్ ఇన్హెరిట్ చేసుకొని ఆన్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనే మెథడ్స్‌ని ఓవర్‌రైడ్ చేస్తాం. అండ్ ఈ రిజల్ట్ ఫిల్టర్‌లో మనకి రెస్పాన్స్ క్యాచ్ అని ఉంటుంది. మనకి ఏదైతే యాక్షన్ మెథడ్ రిటర్న్ చేసే రిజల్ట్‌ని ఇది క్యాచింగ్ పర్పస్‌లో హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ అలానే ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్. సో ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ అనేది మనకి సడెన్‌గా అన్‌హ్యాండిల్డ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తే మనం వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది వచ్చేసి ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్‌ని
ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఆన్ ఎక్సెప్షన్ మెథడ్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ అనే క్లాస్ నుంచి ఆన్ ఎక్సెప్షన్ అనే మెథడ్ని మనం ఓవర్ రైడ్ చేసి చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్స్ వచ్చే వాటికి మనకి లైక్ డిఫాల్ట్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ వన్ ఆథరైజేషన్, నెక్స్ట్ వన్ యాక్షన్ ఫిల్టర్. సో యాక్షన్ ఫిల్టర్ బిఫోర్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, దాని తర్వాత యాక్షన్ ఫిల్టర్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ లైక్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ బిఫోర్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి ముందు యాక్షన్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే దాని తర్వాత మోడల్ బైండ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఆఫ్టర్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో యాక్షన్ మెథడ్ ఫిల్టర్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్కి మధ్య ఏముంది మనకి? ఫస్ట్ యాక్షన్ మెథడ్ లైక్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత మోడల్ బైండింగ్, తర్వాత యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అండ్ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్. సో రిజల్ట్ ఫిల్టర్ అనేది కూడా మనకి బిఫోర్ రిజల్ట్ యాక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి ముందు మనకి రిజల్ట్ ఫిల్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత యాక్షన్ రిజల్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ రిజల్ట్ ఫిల్టర్ ఆఫ్టర్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, రైట్? దాని తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చేసి ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది డిఫాల్ట్ ఆర్డర్. ఆర్ మనం ఈ లైక్ ఈ ఫిల్టర్ ఆర్డర్ అనేది కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, లైక్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే బై డిఫైనింగ్ ఈ ఫిల్టర్ అనేది పైప్ లైన్స్ అనేది మనం ఆర్డర్ అనేది ఎక్కడైతే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్లో మనం ఈ ఫిల్టర్స్ని గ్లోబల్గా రిజిస్టర్ చేస్తామో అక్కడ మనం ఆర్డర్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాటి యొక్క ఆర్డర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనం ఆర్డర్స్ అనేది చేంజ్ చేయొచ్చు. సో డిఫాల్ట్ ఆర్డర్ అనేది మనం చేంజ్ అనేది చేయొచ్చు ఇక్కడ వీటి మీద. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫిల్టర్స్ అండ్ ఒక్కొక్క ఫిల్టర్ని ఎలా యూస్ చేస్తాం ఏంటనేది ఇంకా నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్లో చూద్దాం. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.